आगमन पर कृपया सभी खड़े होकर उनका स्वागत करें। Good evening, respected dignitaries and my dear parents to our Camp Education Society, Cyrus Poonawalla School's annual day function. We warmly welcome all the dignitaries on the dais. We feel honored to welcome our Honorable Chairman, Shri Valchan Sancheti Sir, who is also our chief guest for today's program. Sir is accompanied by our respected school committee members. To begin this auspicious program, we shall start with the lighting of the lamp and Saraswati Puja to seek the blessings from Goddess Saraswati. May I request our respected chief guest, Chairman Sir, and other dignitaries to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। Thank you, sir. Thank you, ma'am. The lamp is lit and we are ready to proceed. Thank you all our dignitaries for leading the ceremony. I request the guests and parents to kindly take their seats for the proceedings. Now it's my proud privilege to introduce our Honorable Chairman and also today's chief guest, Shri Valchan Sancheti Sir. Our guiding light, respected Shri Valchan Sancheti Sir, is an ex-student of our very own Camp Education Society. With immense pleasure and pride, I welcome and introduce the guiding light of our school, Honorable Shri Valchan Sancheti Sir. Respected Shri Valchan Sancheti Sir is the chairman of our Camp Education Society and today's chief guest of our program. Sir is an ex-student of our very own Camp Education Society. Sir is also a chairman of Pune Merchants Chamber, vice chairman of Oswal Bandhu Samaj, Vice President of Jain Vidya Prasarak Mandal and also member of Matadi Kamgar Board. Sir has been awarded with Mahatma Phule Gyan Ratna Award from the former President Dr. Gyani Zail Singh and from former President of India Mrs. Pratibha Tai Patil. It is a privilege to work under his leadership. Welcome, sir. I request respected Mrs. Sarode Ma'am, Headmistress of Dr. Cyrus Poonawalla School, to felicitate Honorable Shri Sancheti Sir. Please give a round of applause. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Today we are also privileged to have a special guest of honor with us. I proudly introduce Mrs. Varsha Gaikwad Ma'am, Principal of International Montessori Training Institute. Ma'am's academic achievements include MA in English, D.Ed, B.Ed, Diploma in Early Care, Child Education and Development, Montessori Methodology. We are truly honored to have you with us today. I request respected Mrs. Sarode Ma'am to felicitate our guest of honor, Mrs. Varsha Gaikwad Ma'am, with a token of our appreciation.
Thank you, ma'ams. We take this moment to honor and felicitate Camp Education Society's Administrator of Nigri Pradhikaran branch, Mrs. Itape ma'am. I request Sarode ma'am to present a token of gratitude. With great respect, we now felicitate the headmistress of CES Cyrus Poonawalla High School and Junior College, Mrs. Nangre ma'am. I request Sarode ma'am to felicitate Mrs. Nangre ma'am as a symbol of our gratitude. We now proceed to felicitate the headmistress of Vilu Poonawalla Pre-Primary School, Mrs. Sarita ma'am. I request Sarode ma'am to felicitate ma'am. I take this opportunity to welcome Dende ma'am from Prerna Secondary School. I request Sarode ma'am to felicitate. Thank you, ma'ams. A big round of applause for all our dignitaries. Now it's time to clap and cheer for the stars who have made us proud through their outstanding performance. Let us begin the prize distribution ceremony. In the journey of learning, a teacher shapes young minds with dedication and love. I take this opportunity to welcome Kajal ma'am. Ma'am, please come on the stage. Please welcome ma'am with a round of applause. To felicitate Kajal ma'am, CBSE school, Dr. Cyrus Poonawalla. CBSE School. Cyrus Poonawalla. Kajal ma'am, the headmistress of CBSE Cyrus Poonawalla School. Welcome ma'am. Please give a round of applause, parents. I take this opportunity to welcome Nilima ma'am of Pre-Primary Camp Education Society. Let's give her a round of applause. Your voice is not heard. I told him ma'am, the voice. I request Saurade ma'am to felicitate Nilima ma'am. Welcome ma'am. Now it's time to clap and cheer for the stars who have made us proud through their outstanding performance. Let us begin the prize distribution ceremony. In the journey of learning, a teacher shapes young minds with dedication and love every day. So today we honor an exceptional teacher for her outstanding commitment and impressive performance in academics and co-curricular activities. May I now request our Honorable Chief Guest, Shri Valchand Sancheti Sir, to kindly present the award to Mrs. Ragi Panikar for her great commitment. Mrs. Ragi Panikar, please come forward and accept the award. Parents, please applaud. I request Sancheti sir to please come forward. Thank you, sir. Thank you, miss.
Now proceeding to the Academic Excellence Awards for our young achievers who have shown extraordinary efforts, because learning is not easy. It takes practice, patience and hard work. I appreciate our parents for showing their great commitment as well. Our first award recognizes a child who shines in academics, activities and behavior, a true all-rounder. Okay. Good evening, Botra sir. We welcome you, sir. Also welcome Mrs. Botra. Where is she? She's coming. We welcome Mrs. Botra, ma'am. Welcome, ma'am. Welcome, ma'am. Good evening, ma'am. It's an honor to introduce our Honorable Committee Member of Camp Education Society, respected Jawaharlal Botra sir, a humble and gentle personality. Sir is an executive member of Pune Merchants Chamber. He is also serving as a secretary for the Oswal Brothers Society and holds a post of vice president in Anand Pratishthan. I request respected Sarode ma'am to felicitate respected Botra sir. We felicitate Mrs. Botra ma'am. Welcome ma'am. Our first award recognizes a child who shines in academics, activities and behavior, a true all-rounder. The all-rounder award goes to Miss Divya Mahesh Rane from UKG Starling class. I request our chief guest, Shri Valchand Sancheti sir, to give away the award. Divya. Go, miss. You go first. Walk first. A big round of applause for Divya. Please stop like this. Stop like this. The Brilliant Performer Award is presented to Miss Lakshmi Dhanprasad Joshi of UKG Starling class. Her dedication and bright performance makes her truly special. Master Adyan. Let's cheer for Lakshmi. Here. The Enthusiastic Learner Award is proudly presented to Master Adyan Siddharaj Joshi of UKG Starling class. Thank you, respected sir, for presenting the award. The Student of the Year Award goes to Master Anas Zakir Hussain of UKG Skylark class, who has shown a remarkable excellence in all aspects throughout the year. Master Sai Nilesh. Next is the Most Enthusiastic Learner Award presented to Master Sai Nilesh Gavde of UKG Skylark. I request our guest of honor, Mrs. Varsha Gaikwad ma'am, to present the award. I request Botra sir to give the award. Good manners and discipline reflect true character. The Good Conduct Award goes to Nakshatra Pramod Sutar. I request our guest of honor, Mrs. Varsha Gaikwad ma'am, to present the award. The Enthusiastic Learner Award goes to Miss Nyanda Adina Chamute of UKG Skill Girl class. Srushti. Let's cheer up, parents. The Brilliant Performer Award goes to Miss Srushti Santosh Jagtap of UKG Seagull class.
Next award celebrates a child with many wonderful abilities. The multi-talented award is given to Master Jayesh Deepak for UKG Seagull class. नेक्स्ट अवॉर्ड ना बोथरा मॅमच्या त्यानुसार झाले ma'am. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for presenting the awards. All these little achievers remind us that every child blooms at their own pace. A big congratulations to all our awardees. May I now request our respected chief guest, Shri Valchan Sancheti, sir, to guide us with his words of wisdom. Sir, please. उपस्थित बंधूंनो, कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीचे माझे सहकारी जवाहरलाल बोथरा, मिसेस बोथरा, प्रमुख अतिथी तसेच संस्थेचे सर्व मुख्याध्यापक, सरोदे मॅडम, उपस्थित विद्यार्थी मित्रांनो, आपण नेहमीच स्नेहसंमेलनाच्या आतुरतेने वाट पाहत असतो व त्याचा आनंद लुटण्याकरता आज आपण एकत्र जमलेलो आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीमध्ये शिक्षण घेत आहात. या संस्थेत 140 वर्षाची शैक्षणिक परंपरा आहे. पुण्याच्या पूर्व भागातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण दानाचे काम करणारी ही एकमेव संस्था आहे. आज संस्थेच्या विविध शाखांमध्ये KG पासून PGपर्यंत 15,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. संस्थेने कालानुरूप परिवर्तन करून पारंपरिक शिक्षणाबरोबर व्यवसायभिमुख शिक्षण वाटा समाजातील तळागाळातील घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्यांच्या घरात इंग्रजीचा लवलेश नाही अशा समाजातील तळागाळातील घरांना इंग्रजी पोहोचवण्याचे कार्य कॅम्प एज्युकेशन सोसायटी करत आहे. राज्यात सर्वप्रथम लर्निंग मुहूर्तमेढ कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीने रोवली हे सांगण्यात मला अभिमान वाटतो. संस्थेचे अनेक माजी विद्यार्थी वेगवेगळ्या क्षेत्रात कार्यरत आहेत. आपापल्या क्षेत्रात त्यांनी नावलौकिक प्राप्त केलं आहे. मी देखील या संस्थेचा एक माजी विद्यार्थी आहे व त्याचा मला रास्त अभिमान आहे. आपण चांगले शिका व या संस्थेचा नावलौकिक वाढवा व आपले जीवन आनंदी करा. विद्येनेच माणसाला या जगामध्ये श्रेष्ठत्व प्राप्त होते. सर्व गोष्टीचे ज्ञान विज्ञाने प्राप्त होत असते. शिक्षणाने मनुष्य केवळ सुशिक्षित होत नाही तर तो सुसंस्कृत होत असतो. त्या आधारे सुसंस्कृत जीवन जगू लागतो. म्हणून शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. ही बाब विचारात घेऊन सेवा आणि त्याग या संस्थेच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे संस्था ज्ञानदानाची सेवा अविरत 140 वर्ष देत आहे व सतत त्यागाची भूमिका कायम ठेवली आहे. गेली 10 वर्ष आपल्या शाळेचा निकाल सातत्याने 100% लागत आहे. ही आनंदाची बाब आहे. यामध्ये शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षेतर कर्मचारी यांचा मोलाचा वाटा आहे. जीवनात अभ्यास, खेळ, मनोरंजनाचा समन्वय असणे आवश्यक आहे. शाळा महाविद्यालयातील सोनेरी दिवस परत येत नाही, परंतु या काळातील सुखद आठवणी सातत्याने येत राहतात. नेहमी हवा असा वाटणारा स्नेहसंमेलन वर्षभर का होत नाही असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडत असतो. आयुष्य आनंद व्हावे असे वाटत असेल तर केवळ स्नेहसंमेलनाचा आनंद लुटता कामा नये. अभ्यासाकडे तितकेच लक्ष दिले पाहिजे. आजपर्यंत अभ्यास कोणालाही चुकला नाही. जो चुकवतो त्याला आयुष्यभर पश्चाताप झाल्याशिवाय राहत नाही. सध्या युग हे स्पर्धेचे असून 35 ते 40% मार्क मिळून प्रवेश मिळवण्याचा काळ आता राहिलेला नाही. याचा विचार करून विद्यार्थ्यांनी अभ्यास, खेळ सर्व गुण संपन्न जीवनाशी नेहमीच कार्यरत राहिले पाहिजे. ह्या संस्थेमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी आहेत. आता एक मुलगी फॉरेनला गेली आणि तिला रोबोटमध्ये जगामध्ये तिचा 3रा नंबर आला. अशा पद्धतीने संस्था नेहमी जसजसा एज्युकेशनमध्ये बदल होतो तसतसा नेहमी बदल करत असतात आणि
त्या दृष्टीने कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीचं काम अतिशय चांगलं आहे. पालकांचा देखील इथं सहभाग चांगला आहे आणि इथले शिक्षक हे गुणी आहेत. मी या प्रसंगी सर्वांना शुभेच्छा देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable words. May I now invite our Honorable Botra sir to guide us with his valuable words. नमस्कार. नमस्कार मंडळी. सन्माननीय व्यासपीठ येथे उपस्थित असलेले आपले अध्यक्ष कॅम्प एज्युकेशन सोसायटीचे, आज 87 वर्षाचं वय असूनसुद्धा तरुणांना लाजवेल अशी त्यांची ख्याती आहे. प्रत्येक प्रोग्रामला, प्रत्येक कार्यक्रमाला व मुलांकडं आणि शाळेकडं आणि त्याचबरोबर शिक्षकाकडं आणि प्राध्यापकाकडे सगळीकडं त्यांचं लक्ष असतं. रोज ते शाळेत 4 ते 5 तास वेळ देत असतात कमीत कमी. आणि मला असं आठवतं की एकही प्रोग्राम त्याने आत्तापर्यंत मिस केलेला नाही. असे आपले ऋषितुल्य अध्यक्ष वालचंदजी संचेती व उपस्थित मित्रांनो आणि पालकांनो, शिक्षक आणि प्राध्यापक या सर्वांना या शुभप्रसंगी मी मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हे सर्व मुलं लहान आहेत, 1ली ते 4थीचे विद्यार्थी आहेत, पण हा महत्त्वाचा पाया आहे शिक्षणाचा. आणि सर्वात महत्त्वाचं मी पालकांना सांगू इच्छितो की ह्या वेळेस मुलांकडं जितकं आपण लक्ष देऊ आणि त्यांचं घडवायचं कार्यक्रम आपल्या हातून होणं अत्यंत गरजेचं असतं. प्रत्येक पालकाला असं वाटत असतं की आपल्या मुलांनी उच्च शिक्षण घ्यावं, प्रत्येक क्षेत्रात कार्य करावं, तर त्यासाठी त्यांना आत्ता झटून प्रयत्न करावे लागतात. मुलांना शाळेत सोडायचं, शाळेतून आणणं, त्यांची ट्युशन, त्यांना ज्या वस्तू पाहिजे त्या सगळ्या करणं, हे सर्व जबाबदारी आता पालकाची आहे. त्यामध्ये जास्तीत जास्त लेडीजना सहभाग द्यावा लागतो, गृहपाठ करून घेणे. तर या सर्व गोष्टी मी लहान मुलाला जास्त काही सांगू शकत नाही किंवा सांगू इच्छित नाही, परंतु वडिलांनी आणि पालकांनी मुलांकडे जास्तीत जास्त लक्ष देऊन त्यांना घडवायचं काम करावं अशी मी सर्वांना नम्र विनंती करतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, sir, for your inspiring words. May I now request our guest of honor, Mrs. Varsha Gaikwad ma'am, to enlighten us. Ma'am, please. व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय अध्यक्ष संचेती सर, बोत्रा सर आणि मॅडम पण, आणि सर्व संस्थांच्या प्राध्यापिका आणि सर्व माननीय गेस्ट यांना माझा नमस्कार. पालक आणि सर्व विद्यार्थी, आता सगळ्यांना घाई असेल की आता बस करा आणि आमच्या मुलांचा डान्स चालू होऊ द्या, बरोबर आहे हो ना? तर मी काय तुम्हाला तुमचा जास्त वेळ घेणार नाही आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मला थँक्यू म्हणायचं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, तुमच्या संस्थेची, पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची सगळ्यांची एवढी प्रोग्रेस बघून खरोखरच खूप इन्स्पायर व्हायला होतं की आपणही कुठेतरी ह्या अशा चांगल्या संस्थांचे थोडा तरी भाग असू किंवा आपल्याला व्हायला मिळालं तर किती छान होईल. आज तुम्ही आम्हाला इथे बोलावलं, हीच खूप मोठी गोष्ट आहे. पण मला आवडेल हे सांगायला, जसं सरांनी सांगितलं की सगळ्या आयांवर जबाबदारी असते मुलांची गृहपाठ करून घेण्याची, बरोबर आहे? कारण की बाबा तर कामाला जातात, संध्याकाळी वैतागून येतात, राईट? मग आता आयांवरती आणखी एक जबाबदारी आली आहे ह्या युगाच्या आयांवरती, ती म्हणजे मुलांना मोबाईल न देणे. कुठल्या कुठल्या आयांची कंप्लेंट आहे, मुलं माझी मोबाईल बघतात? सगळ्यांना वाटतं हो? ओके. तर ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींच्या काळजी घ्यायची आहे बालवयात, तेच जाऊन तुमच्या मुलांना घडवणार आहे मोठ्यापणे. ओके. तर एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवते, कारण आपल्या मुलांचा कार्यक्रम करायचा आहे चालू, ते सुद्धा खूप वाट बघतायत आतून बाहेर येण्याची. ओके. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू सो मच. Thank you, ma'am, for honoring our invitation and gracing us with your presence. I take this opportunity to to welcome Deepali ma'am from Moshi School. Deepali ma'am. Parents, please welcome ma'am.
I request the honorable dignitaries to please come down and be seated as we proceed with the program. May I now request our respected principal, Mrs. Sarode ma'am, to present the annual report. Ma'am, please. Annual report of pre-primary school, June to March. Good evening, sir. Good evening, parents. A warm welcome to one and all. I take this opportunity to present the report of Dr. Cyrus Poonawalla English Medium Pre-Primary School. The school believes in child-centric and overall development of the student. Keeping this in mind, the school follows the academic syllabus and the curriculum. School reopened on 16th of June. School was decorated on first day with balloons and ribbons by all the staff. Children were welcomed by singing rhymes, songs, and beautiful giveaways. The school celebrated World Yoga Day by stretching exercises and yoga sessions on the morning of this day. Teachers told them the importance of yoga and fitness. Orientation meeting was conducted for the parents of nursery, LKG and UKG for the academic year. Teachers gave a brief introduction about Camp Education Society, followed by general and academic instructions of the class and the school. Guru Purnima and Teachers' Day is celebrated. Children expressed their love and gratitude by wishing and offering flowers to their teachers. They participated in shlok competition and recited Sanskrit prayers and won prizes. Celebration of Independence Day and Republic Day. On 15th of August, children of UKG presented a patriotic song and a speech, and on 26th Jan, they performed dance. All were awarded prizes by our Honorable Chairman Sir as a token of appreciation. Various competitions are conducted every month, such as coloring contest, clay modeling, storytelling, fancy dress, dance, and handwriting competitions. The aim is to boost their confidence and to nurture their skills. Children of UKG participated in speed maths test competition. They achieved excellent results and were awarded with medals and trophies. To make them aware of colors thoroughly, children of pre-primary celebrated different color days by wearing colorful dresses and by bringing an object to speak a few lines about it. The activity serves the purpose of acquainting the color thoroughly. Different topics are given every month to children to speak and present few lines as a show and tell activity. Children make charts, models, and exhibit them with great enthusiasm. This helps in improving their conversation skills. Every month end, children are given hands-on experiences. They make different tasty dishes, what we call as fireless cooking, which enriches their vocabulary and knowledge. They love this activity and are eagerly waiting for this day. Sports Day is conducted in the month of February. All children participated in many sport activities like running, balancing, picking up the objects, rabbit jumps, relay race, etc. The aim is to encourage healthy competitive spirit and positive attitude. Students remember things when they see them outside their books and classrooms. Hence, we take our children to post office as a field trip in the month of March. They write letters to their parents and personally drop in the post box. It helps them to connect with the real world. Camp Education Society Award. Recognizing the continuous efforts in enhancing the quality and social development of students,
The Camp Education Society's Dr. Cyrus Poonawalla English Medium School was awarded the Special Education Achievement Award in 2025 by Vidya Bharati Akhil Bharatiya Shiksha Sansthan, West Maharashtra, Pune. The award was presented by Governor of Kerala to our Honorable Chairman Valchan Sancheti sir. Dance competition was conducted by Busy Bee School for different schools of pre-primary children under 7-year-old category. Our children performed excellently and bagged the first prize. E-learning periods are conducted according to their timetables, which help them in understanding the topic in an audio-visual way. Children are excited to play in a big play area on different equipments. They are happy and enjoy to the fullest. I hereby convey my sincere thanks, regards to Honorable Chairman Sir and all the esteemed committee members for being a source of motivation and for their invaluable cooperation. Thank you, sir. Let us now see a small video and a few glimpses of our children's cute moments, their rehearsals, teachers' hard work, and the organizing team's efforts. Thank you, ma'am. Of today's program. We begin today's program by seeking blessings through a beautiful welcome and prayer dance. Let us welcome our little ones for the performance. They look divine and beautiful. Let's appreciate them with a warm clap. Good evening, daddies. Good evening, mummies. Good evening, everyone. Give me a bell to ring, give me a song to sing, give me a song to sing. Give me a bell to ring, give me guitar to play, give me guitar to play. Give me a God to pray. With
What a heartwarming welcome. These little ones have painted the stage with their innocence and devotion. Let's continue our colorful evening with the tiniest stars of our school. Please put your hands together to welcome our adorable little hearts of nursery, ready to spread smiles with their fun and happy songs. Please sit back and enjoy. चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो चंदा चमके चम चमची खेचो कन्ना चोर चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो कितना मुश्किल है ये गाना जरा गा के देखो ना चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे जो चंदा चमके चम चम चीखे जो कन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर Clap your hands. Clap, clap, clap your hands. Stomp, stomp, stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and sing with me. Dance everybody and sing with me. La la la, I'm so happy. Oh so happy. Sing with me. There's something about tonight, something very special. Here we go. सारी की सारी दुनिया भुला के मैं तो तेरे नाल नचना Baby, you so sexy. Boy, you could be my one and only. मैं तो तेरे नाल नचना. When I see you looking at me आजा बात कर ले दिल की होने लगेंगे अफसाने You know it, so sing it. Now throw your hands up and say. Boogie woogie. oh disco दीवाने नशीली है रात वो हाथों में हाथ नाचे गाने साथ Boogie woogie. Something about tonight, something very special. Something about the way you move that thing, something very special. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark do 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 do. Baby shark. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark do 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 do. Mommy shark. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark do 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 do. Grandpa shark. Let's go play. Let's go play. Let's go play. Let's go play. ऐसा काम
had our first time stage performers. Their hard work has truly paid off. I could see our parents laughing and smiling at our performers. Wasn't that truly adorable? Their smooth, sweet moves and innocent smiles have surely melted all our hearts. Let's give them a big round of applause once again. Thank you to our adorable nursery children for such a joyful beginning. Their smiles have truly set the tone for the evening. We take a moment to welcome and felicitate the principal of Rasiklal Dhariwal Institute of Management, Mr. Kasar sir. We welcome you, sir. I request Sarode ma'am to felicitate Kasar sir. Teamwork as the LKG children come forward with a lively sports performance. हर प्लेयर के लिए सबसे जरूरी होते हैं 3 S: स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। एक में भी कमी रहेगी तो प्लेयर में कमी रहेगी। क्या क्या? स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ। शाबाश। जरा गिर के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख। जरा गिर के देख, तू भिड़ के देख, फिर ख्वाबों पे तो मिट के देख। मैदान भी होगा तेरा, तू हक से मान। लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, लगा मिट्टी माथे, और ले छलांग, और ले छलांग, और ले छलांग। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन। लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फट कर देगी, टट कर देगी। तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। कल से इसकी भी उतारनी पड़ेगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। तेरी अकड़ की रस्सी जल जाएगी, पकड़ में इसकी आग है। यो ऊंची टेप से नापेगी, तेरी कितनी ऊंची नाक है। तेरी सांसें अटक जाएगी, वो जोर पटक जाएगी। तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी। तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। हल्ला बोल, आगे डोल, डंडा जा, गोल पे गोल। गाल गाल, गाल गाल, गाल गाल, गाल गाल।
What an energetic performance. Now we have our little friend Divya. She wants to ask you some questions. Hello champions, how are you doing? Sports are very important. They build strong muscles. Sports keep us happy, healthy and gives us confidence. Always enjoy your game. ताली बजाइए, खुश रहिए, रोज कीजिए डांस जैसे हम करते हैं और स्वस्थ रहिए. थैंक यू. Thank you, Divya. Now, as the energy settles, let us bask ourselves in the devotion and values of our saints. UKG Saints of Maharashtra performance. India is blessed with great saints who guide us with devotion and values. Let's welcome our UKG children as they present a meaningful tribute to the saints of Maharashtra. नमस्कार. नमस्कार. सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी करकटावरी ठेवनिया. तुलसी हार कासे पितांबर आवडे निरंतर हेची ध्यान. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत एकनाथ यासारख्या संतांनी सर्वांसाठी विठ्ठल भक्तीचा भक्कम पाया रचला. जय जय राम कृष्ण. वाजे टाळ, वाजे मृदुंग, वाजे वीणा, माऊली निघाले पंढरपूर. मुखे विठ्ठल विठ्ठल म्हणा. जय जय राम कृष्ण हरी. जय जय राम कृष्ण हरी. धन्यवाद. धन्यवाद. तर आज आपण आपल्या छोट्या चमूंच्या नृत्यातून पाहणार आहोत पंढरीची वारी आणि विठ्ठल भक्तीमध्ये तल्लीन होऊन नाचणारे संत गोरा कुंभार, संत तुकाराम महाराज आणि शिवाजी महाराज यांची भेट. तसेच संत मुक्ताबाई यांनी आपले बंधू संत ज्ञानेश्वर यांच्या पाठीवर भाजलेले मांडे असे काही सुंदर क्षण. तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना. एकला विठुरायाला हो संसार पेलना. तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना. एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना. ये ग रघुमाई ही भक्ताच्या माहेरी. सावलीच्या पवनाने विठूच्या गाभारी. ये ग रघुमाई ही भक्ताच्या माहेरी. सावलीच्या पवनाने विठूच्या गाभारी. तुझ्या विना वैकुंठाचा कारभार चालना. एकल्या विठुरायाला हो संसार पेलना. शिवाजी महाराजांनी तुकाराम महाराजांना आपले आध्यात्मिक गुरु मानले होते. त्यांना संत तुकाराम महाराजांच्या भेटीची ओढ लागली होती. तसेच एकदा संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी आपल्या योगशक्तीने पोटातील अग्नी प्रज्वलित केला आणि मुक्ताबाईंनी त्यांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते. या अशा सुंदर क्षणातून आपल्याला संतांच्या ज्ञानाची प्रचिती येते. विठू माऊली तू
माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊलीत मूर्ती विठ्ठलाची आता आपण पाहणार आहोत की संत गोरा कुंभार कसे विठ्ठल भक्तीमध्ये तल्लीन होऊन आपल्या बाळाकडे दुर्लक्ष करतात. विठ्ठल 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 विठ्ठल. अहो ऐकलत का? या मंडळी, अगदी योग्य वेळेत आलात. मी आता पूजेला सुरुवातच करत होतो. काय नुसतं विठ्ठल विठ्ठल करता, थोडं बाळाकडे लक्ष द्या. मी पाणी भरून येते. द्या. विठ्ठल 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 विठ्ठल. जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी. तुला पायी आलो कशा पायी आलो मांडला काहुनी पसारा कुण्या दिशेला हा चालला प्रवास भेटेल गा कोण्या ठाई थारा उमगला काही देवा डोई तुझ्या पायी देवा छाया तुझी काया तुझी तुझा देह सारा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा अथ तुझी इथे तुझी तुझी दावी वाटगा विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला पांडुरंगा अथ तुझी इथे तुझी तुझी दावी वाटगा. जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी. विठ्ठल 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 विठ्ठल. अरे अरे देवा, तुम्ही हे काय केलं माझ्या बाळाचं? विठ्ठलाच्या भक्तीत बाळ दिसलं नाही का तुम्हाला? हे देवा, माझी भक्ती कुठे कमी पडली म्हणून तू माझ्यावरती असा कोपलास? हे वस्ता, असं घाबरून जाऊ नकोस. मी तुझी भक्ती पाहून प्रसन्न झालो आहे. तुझ्या बाळाला मी जिवंत करीत आहे. भुवरी अवतरी रंगरूप हे विठ्ठल विठ्ठल माऊली भीवरेचे तिरी निज सुख हे विठ्ठल विठ्ठल माऊली. युगे युगे विठेवरी शोभे कर छटावरी गरुडावरी आला माझा प्राणला कैवारी सावळा हा माझा राजा गजरा झाला हरी विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल जय जय विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल माझी विठू माऊली विठ्ठल विठ्ठल
निवारून मग पंढरीस मी जाईन. बाळा चंद्रभागेतील तुझी वाट मी पाहिन. विठ्ठल विठ्ठल, संतांची भूमी महाराष्ट्र आपल्या चिमुकल्याने सुंदर दाखवली. एकदा नाही दोनदा नाही, जोरदार टाळ्या. What a soulful and graceful performance. Our children beautifully conveyed the message of faith, unity and devotion. Let's give them a huge round of applause. Please clap. Now get ready to travel from devotion to discovery. 5 elements of space. Dance performance by UKG. Panchatattva. Panchatattva refers to 5 great elements of nature. Please welcome our UKG children as they explore the 5 elements and travel into the world of imagination and science. Good evening everyone. A warm welcome to all. Do you all know what are the 5 elements of nature? Panchatattva क्या है? Listen, I will tell you. Fire, Agni, air, Vayu, space, Antariksh, earth, Prithvi, and water, Jal. They are the building blocks of our universe and they have the great importance yoga and Ayurveda. Thank you. Earth is where we run and play. Water keeps us fresh all day. Fire is warm and full of light. Air is dancing like a kite. Space is where the stars all shine. 5 great friends, yours and mine. आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि कुछ ना यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम थे. संख्या के बिन संख्या पर जो यहाँ था वो हम थे. अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो, अग्नि में ही जो फला और फूला वो हम. आ कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा. कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा. आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि वन अग्नि काल अग्नि पाताल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि. झर 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 वर्षा में रंग रंग के गुल, खड़ खड़ टूटा पर्वत कण कण व्याकुल. पथरीला पथ देखा प्रलय जगत देखा, देखा हवा का त्रिशूल. युग युग तक लड़ लड़ के जग जीते हम, जन मन धन रक्त से फिर सींचे हैं हम. मदरा काले काले नदियों में अंगारे मौसम भी था बेरहम. आग मेरी नृत्य किया हमने आदिकाल के ये सत्य बताए. पेड़ की जो शाखा है झूक के जो हाथी चले, बचपन की वो गलती दिशा दिखाए.
तलवार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा, आ जा। आदि अग्नि अनंत अग्नि पर्वत अग्नि मन अग्नि। आदि अग्नि गोपाल अग्नि रक्षक अग्नि रण अग्नि। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ। तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मर के जैसा ये तेरा बदन। जाने जा मैं तेरी चांदनी, छेड़े आज कोई प्यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी। ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। अंतरिक्ष ने पुकारा, देखेंगे वहाँ से कैसा दिखता है देश हमारा। आओ मेरे साथ अंतरिक्ष में पुकारा, देखेंगे वहाँ से कैसा दिखता है देश हमारा। आओ मेरे साथ अंतरिक्ष में पुकारा, देखेंगे वहाँ से कैसा दिखता है देश हमारा। सितारों में चंदा जैसे हमको ये नजर आता है, विश्व में ऐसा मेरा देश हो। होंगी वहाँ खामोशियाँ, सरहदें ना दूरियाँ, हम वहाँ सब साथ हो, सब एक हो। ब्रह्मांड में सपनों की नींव डाल देंगे हम, पंचतत्व में से विश्व एक को तत्व। भारत की बेटियों की मिसाल देंगे हम। आओ मेरे साथ अंतरिक्ष में पुकारा, देखेंगे वहाँ से कैसा दिखता है देश हमारा। आओ मेरे साथ अंतरिक्ष में पुकारा, देखेंगे
सूरज साथ में दिखते हैं और ये कहते हैं रात हो या दिन तू हर पल मुस्कुरा। मंगल बृहस्पति शुक्र भी होंगे नजर के सामने, ख्वाबों का सच से नहीं है फासला। सूरज उदय कई बार दिन में होता है वह देख लो, ये सिखाते बहुत कुछ तुम चाहो जितना सीख लो। आओ मेरे साथ अंतरिक्ष में मुकरा, देखेंगे वहाँ से ऐसा दिखना है देश हमारा। आओ मेरे साथ अंतरिक्ष में मुकरा, देखेंगे वहाँ से ऐसा दिखता है देश हमारा। अरे आँख से बूंद गिरा कोई, चिंगारी का टुकड़ा जला कोई, उम्मीद को आग लगा जरा, सहरा की प्यास बुझा जरा। उम्मीद को आग लगा जरा, सहरा की प्यास बुझा जरा। घन इतना बरस के गलने लगूं, मैं पानी के ऊपर तरने लगूं। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। ओ बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। बहने दे घनघोर घटा, बहने दे पानी की तरह, सागर में जा गिरना है, बहने दे नदिया की तरह। शर्त लगी है मर जाने, ये है जल, वाटर, प्यार में पंचतत्व में का और एक तत्व। जान लगी है यार में, बह जा है सागर का कहना, बह जा है नदिया तो बहना। पत्ते से टपकती बूंद की आवाज सुनाई दी थी, नदिया में तबक और तुम हो जा। बह गया जो रह गया रह गया, बह गया जो रह गया रह गया। बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। ओ बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे मुझे, बहने दे। बहने दे घनघोर घटा, बहने दे पानी की तरह, सागर में जा गिरना है, बहने दे नदिया की तरह। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आती है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं है, बदली हुई सी अब सारी अदाएं है, जागी उमंगे है, धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे है, आंखों में सपने है, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं, जब कोई आया था नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था। प्यार से चेहरे पे बिखरी जो जुल्फे, तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे तो जैसे बरसे, जैसे कहीं चांदी की और एक तत्व, जैसे कहीं शीशे के जाम खुले और छन से टूटे, जैसे कोई छिप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हौले से पास बुलाए। कैसी मीठी बात थी वो, कैसी मुलाकात थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे पिघलते हैं दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग अगर है तो बस मैं यहीं पर। उसने बताया मुझे और समझाया मुझे, हम जो मिले हैं हमें ऐसे ही मिलना था, गुल जो खिले हैं उन्हें ऐसे ही खिलना
था जन्म के बंधन, जन्म के रिश्ते हैं, जब भी हम जन्मे तो हम यूं ही मिलते हैं। कानों में मेरे जैसे शहद से घुलने लगे, ख्वाबों के दर जैसे आंखों में घुलने लगे। ख्वाबों की दुनिया भी कितनी हंसी और कैसी रंगीन थी, ख्वाबों की दुनिया जो कहने को थी पर कहीं भी नहीं थी। ख्वाब जो टूटे मेरे, आंख जो खुली मेरी, होश जो आया मुझे, मैंने देखा मैंने जाना वो जो कभी आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, जा भी चुका है और दिल मेरा है अब तन्हा तन्हा। न तो कोई अरमा है, न कोई तमन्ना है, न कोई सपना है। अब जो मेरे दिन और अब जो मेरी रातें हैं, उनमें सिर्फ आंसू हैं, उनमें सिर्फ दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं। मेरा अब कोई नहीं, मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं। Wow, that was truly creative and informative. Our children amaze us with their confidence and imagination. Let's cheer loudly and appreciate them with a big round of applause. Thank you, children, for that meaningful and graceful presentation. It's time to shake off the cold and get into the festive mood. Get ready to tap your feet to some joyful tunes. Ladies and gentlemen, it's the season of love, joy and hope. To fill this evening with the magic of Christmas, our little stars are ready to transport you to a winter wonderland. Please put your hands together for a mesmerizing performance. Jingle bell, jingle all the way. I love Christmas and I love Santa too. Do you know why we celebrate Christmas on 25th of December? Yes, Jesus was born on that day. So there is celebration everywhere. Santa is coming on reindeers in his buggy to distribute sweets and gifts to children. Dashing through the snow in one horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Ha ha ha. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant so tender and mild. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. There is boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Some time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid, Donner and Blitzen. But do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let
all a very happy new year. Teachers who have done a commendable job. पेरेंट्स, बहुत सारी तालियां बजती रहनी चाहिए स्टाफ के लिए, बच्चों के लिए. What a heartwarming performance. The spirit of Christmas. The Christmas spirit of love and harmony truly touched our hearts. That spectacular performance brings us to the end of today's cultural journey. Each child on the stage has shown confidence, creativity and joy. We are proud to announce our Honorable Sanchiti Sir has awarded a prize of Rs 10,000 to the pre-primary children for their wonderful performance as a token of appreciation. Thank you, sir, for your kind gesture. It is my privilege to propose the vote of thanks today on the occasion of behalf of our pre-primary English medium school. I extend my heartfelt gratitude to our today's chief guest, Honorable Shri Valchan Sanchiti sir, for his presence and constant support. And I also to our school committee members for their time and encouragements. I also express my profound gratitude to our special guest of honor for having graced the program despite her busy schedule. Thank you, ma'am. A big thank you to the support staff, the organizing team, parents, dear students and teachers for making today's program a memorable one. I hereby announce that the program is over. Thank you once again and have a wonderful evening.